Hello everyone, welcome back to our German learning series. In today's video, we will learn personal pronomen, the personal pronouns in German. These are very important because we use them in every single sentence. But what are personal pronouns? Personal pronouns replace nouns to avoid repeating them. For example, instead of saying Maria ist meine Freundin, Maria wohnt in Berlin, we can say Maria ist meine Freundin. Maria, instead of Maria, we can say sie wohnt in Berlin. Sie wohnt in Berlin. So let's clear with me how to use personal pronouns. Okay. Now, first person singular. First person singular is ish. Ish. Ish means I. Second person singular is do. Do means you. But you can use do in informal situation only with your single friend, with your single family member. Do. Do means you, but only singular. Next is Z. Z. This capital S Z. Capital S Z is also you, only for singular, but formal. But formal. Ish is I. Do is you, singular. Do is you, singular, but informal. And capital S Z is also you, singular, but formal. But formal. Next is air. Air means he. Air means he. Next is small sz. Small sz means she. What? She. Next one is s. S means it. S is it. Now we are plural. Plural, wear. Wear. Wear means we. We. Second person, plural, ear. Ear means you all. You all. Now do is singular, only you, informal, and ear is plural, informal. Tum sab. Do is tu, only first person, singular, informal. If you are talking with your one friend only, do, tu. And ear means you all, tum sab. Both are informal. Do is also informal, ear is also informal. But do is for singular, ear is for plural. Tum sab is ear. Next is again capital SZ. Again capital SZ. Now this Z is for plural you. Plural you. But formally. This singular Z is for singular you, formal, and this Z plural is for plural, but only formal. Both are same, but for first one is informal and second one is formal. And the last one, the smallest Z is for they. Is for they. Now, first person ish, I. Second person do, you, singular, informal, do. Next is Z. Z is you, आप, you, for formally single person, आप, Z. Next is air. Air is he. Next is Z, small as Z. Z is she. Next S. S means it. S, it. After that, wear. Wear means we. Wear means we. Next is ear. Ear means you all, or you more than one person, you all. Tum sab, not formal, informal only, you all. Next is Z. Z means आप, you, formal.
This capital Z you can use formal situation or just only in a formal situation, singular, plural, both. Just only in formal situation, singular, plural, both. Z, capital is Z. And the last one, this last Z is for they. They, wo, they. Okay. Now, Pronomen für Sachen. Das Messer. Das Messer is neutral, so S. S. Die Gabel. Die Gabel is for feminine, so Z. Der Löffel. Der Löffel is masculine, so R. R. And die Tassen. Die Tassen is for plural, so Z. Z. They. S, Z, R, and again Z. Ergänzen Sie die Personalpronomen. So let's fill the personal pronouns. First one, dash, sprechen, Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Sie sprechen Deutsch. Second one, these two persons talking to each other. Haben Sie Zeit? Haben Sie Zeit? Do you have time? Haben Sie. Third one, hilfst du mir? In the third sentence, we are using do because these are two friends talking to each other. Hilfst du mir? Hilfst du mir? The fourth one is ist Programmierer. Ist Programmierer. He is Programmierer. Ist Programmierer. The second one, ergänzen Sie die Personalpronomen. Das ist Herr Gupta. Das ist Herr Gupta. Kommt aus Indien. This is Herr Gupta. He is come from India or he is from India. Kommt aus Indien. Das ist Frau Kyoka. Das ist Frau Kyoka. Sie kommt aus Japan. Sie kommt aus Japan. She is from Japan. Herr Gupta und Frau Kyoka sind in Berlin. They are in Berlin. Sie lernen Deutsch. They are learning German. Sie lernen Deutsch. Second one, hallo Anna, woher kommst du? Hello Anna, woher kommst? Where are you from? Then answer, ich komme aus New York. Ich komme aus New York. I am from New York. Mark und Dominik, wo wohnt ihr? IHR, ihr. Where do you live? You both live. Informal plural, ihr. Wir wohnen, we live in Frankfurt. Wir wohnen in Frankfurt. Fourth one is Guten Tag, wie heißen Sie? Good morning, good day. What is your name? Wie heißen Sie? Guten Tag, ich heiße Berger Roland. Roland Berger. Ich heiße, ich. My name is Berger. Roland Berger. Now, ergänzen Sie die Personalpronomen. Again, we have another Übung. Frau Meier geht einkaufen. Sie kauft Gemüse und Obst. Sie, she buys Gemüse und Obst, vegetables and fruits. Peter und Paul gehen heute nicht zur Schule.
Peter und Paul gehen heute nicht zur Schule. Sie haben Ferien. They have vacation. Sie haben Ferien. Frau Meyer, wo arbeiten Sie? Formal one, Sie, capital S. Where do you work? Then Frau Meyer is answering, Ich arbeite in einer Bank. Ich arbeite in einer Bank. Fourth one, Mari, kommst du bitte? Kommst du bitte? Nein, ich habe keine Zeit. No, I don't have time. Ich habe keine Zeit. The fourth, in der Wohnung ergänzen Sie die Personalpronomen. Der Schrank ist teuer. Der Schrank ist teuer. Er kommt aus Italien. Er kommt aus Italien. Das Regal ist praktisch. Das Regal ist praktisch. Es kostet nur 49 Euro. Es kostet nur 49 Euro. Because das considered is like S. Der Now third one, die Lampe ist neu. Die Lampe ist neu. Sie ist modern. Sie ist modern. Fourth example, das sind 4 Stühle. Das sind 4 Stühle. Sie kosten nur 100 Euro. Sie kosten nur 100 Euro. Die Sessel sind sehr bequem und sie sind günstig. Die Sessel sind sehr bequem und sie sind günstig. Der Tisch da ist schön. Der Tisch da ist schön, aber er ist klein. Aber er ist klein. Der Now fifth one, in der Stadt ergänzen Sie die Personalpronomen. Elena, hallo Mario, wo ist Mari? Sie kommt später. Und wann kommt Peter? Sie kommt später. Und wann kommt Peter? Er kommt heute nicht. Er kommt heute nicht. Er hat keine Zeit. Er hat keine Zeit. Mario, dann gehen wir allein ins Café. Dann gehen wir wie allein ins Café und trinken einen Kaffee. Kellner, guten Tag, was möchten Sie? Sie formal, what would you like to have? What would you like to have? What would you like to drink? What would you like to eat? Möchten Sie. Alina und Mario, Sie nehmen einen Kaffee. Sie nehmen einen Kaffee oder wir nehmen einen Kaffee. We take a coffee. Wir nehmen einen Kaffee. Next one, Kellner. Möchten Sie auch Kuchen? Möchten Sie auch Kuchen? Er ist sehr gut. Kuchen, der Kuchen, so er. Er ist sehr gut. Elena, nein, danke. Ich möchte keinen Kuchen. Ich möchte keinen Kuchen. Möchtest du, Mario? Would you like to have you, Mario? Nein, ich nehme auch nur einen Kaffee. Ich nehme
Auch nur einen Kaffee. Okay, guys. So these are the personal pronouns. I hope you found this video interesting. If you like this video, if you found this video interesting, please like, share, and subscribe our channel. See you in the next video. Cheers.